Good evening. You're joining the State of Business with me, Nishani Pigera. Look at the headlines first. Prime Minister meets Indian leaders to discuss bilateral relations. And Minister Rajitha says Sri Lanka is hopeful of regaining EU GSP+. In tonight's top story, Prime Minister Ranil Wickremesinghe, currently visiting India, met with Indian leaders for bilateral discussions in New Delhi today. Early in the day, Wickremesinghe had discussions with the leader of the Indian Congress, Sonia Gandhi. He also had talks with External Affairs Minister Sushma Swaraj and the Indian Minister of Transport, Nitin Gadkari. Later, Prime Minister Wickremesinghe held bilateral discussions with his Indian counterpart, Narendra Modi. Meanwhile, at the weekly cabinet briefing, Minister Rajitha Senaratne expressed views on the Memorandum of Understanding which would be signed with India to develop the Trincomalee oil tank farm. Agreement මොකක්වත් නැහැ. අවබෝධතාවක යුසුමකට මේව කරනවා ඒකෙත් කිසිම දෙයක් තැනක නැහැ මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා මේ තියෙන්නේ දැන් ඔය පාවිච්චි නොකරන අපේ කියලා කියන තෙල් ටැංකි ටික. පේනවද? සිංහරාජ අඩවිය වගේ තියෙනවා. මං ඊයේ කැබිනට් එකේ ඇහුවේ හරි මේක දෙනවට විරුද්ධයි. තියාගෙන මොකද කරන්නේ? දැන් අවුරුදු 100ක් තියාගෙන අපේ ආණ්ඩු මොනවද කරේ මේකට? එහෙනම් මොනවද මේකෙන් කරන්නේ? මේවා තියාගෙන බල ඉන්න මේ කෞතුක වස්තුන් කවදා හරි මේ තූපාරාමයේ අබේවීරි වගේ වැඳ පුදා ගන්න ලෑස්ති කරන්නද? තෙල් ටැංකි ටික තියලා. ඈ? ඒකක්වත් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ වගේ මේ පිස්සු විකාර කතා කරන මං හිතන්නේ ලෝකේ තියෙන එකම රට මේක. The government is hopeful that Sri Lanka will get the EU GSP Plus trade concessions despite a group of EU parliamentarians' efforts to block it. A resolution submitted by 52 EU MPs will be taken up for a vote tomorrow. The EU MPs are alleging that the government of Sri Lanka is slow in implementing legislative and democratic reforms. එවැනි කණ්ඩායම් ඉතින් ඕන තරම් ඇවිල්ලා ඔය එක ඒවා යෝජනා කරානේ මේ පෞගි දවස්වලත්. ඉතින් ඒවා අපි බලමු යුරෝපා සංගමය කොහොමද තීන්දුව ගන්නේ කියලා. යුරෝපා කොමිසම මේ වෙනකොට තීන්දුව කළා ඉවරයි. සාමාන්‍යයෙන් යුරෝපා කොමිසම තීන්දුව කරාට පස්සේ ඒ වාර්තාවට තමයි යුරෝපා සංගමය තීන්දුවක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වාර්තාවට එරෙහිව යන්නේ නැහැ යුරෝපා සංගමය. ඒක තමයි හැම එකටම තිබෙන ක්‍රමවේදය මම දන්න තරමට. ඒ කියන්නේ ඒ කොමිෂනර් ස්ටේට්මන්ට් එකක් කරනවා යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියේදී මේ ඩිබේට් එක පටන් අරගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක උඩ තමයි ඒ තීන්දුව ගන්නෙ. ඒගොල්ලෝ ඒ යුරෝපා කොමිෂන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ විශාල අධ්‍යයනයකට පස්සේ. ඉතින් ඒක පැයකින් දෙකකින් මේ മന്ത്രിවරු එක්ක වෙලා වෙනස් කරන්නේ නැහැ මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවල වගේ. Speaking further, the minister said interesting details related to high-profile murders and corruption committed during the last regime are being exposed. He said, sensing repercussions, the perpetrators are attempting to topple the government. එතකොට අද මේවා කවර් කරගන්න මේ ලියපු ලියුම් අද එළියට එනවා. මේගොල්ලෝ තද වෙනවයි කියලා දැනගත්තාම තමයි කියන්නේ. දැන් මේ කාල පරිච්ඡේදය තමයි මතක තියාගන්න මේ සියලු මිනිමරුවන් හොරුන් එළියට එන කාලේ. මම ඒකනේ කිව්වේ අගෝස්තු මාසෙ වෙනකොට හොඳ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියලා. මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට මේ ඔක්කොම නිරාවරණය වෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා තමයි මේගොල්ලන්ට ඕනේ මේ ආණ්ඩුව පෙරලා ගන්න. ඒකට තමයි මේ වෘත්තීය සමිති කාර්යයෙන්වත් අරගෙන එක එකව කළා මේ එක එක සෙල්ලම් දාන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ මිනිමරුන් වහගන්න හොරකම් වහගන්න. මේ විතරක් නෙවෙයි අපි මතක තියාගන්න. දැන් මෙතෙක් කල් අපිට පරක් වුණානේ බැරි වුණානේ ජාත්‍යන්තර ගිණුම් ඒවත් අපි හොයනවා. Time for us to slip in for a short break. We'll be back with more news. Stay with us. Welcome back. You're watching The State of Business. Sri Lanka has been urged to notify a possible date to fulfill the Category B and C commitments of WTO's Trade Facilitation Agreement. Sri Lanka has already formally notified the WTO of its Category A commitments, but Category B and C commitments are yet to be submitted. The Vice President of Global Alliance for Trade Facilitation, Donia Hamani, said this addressing the opening session of a forum in global trade facilitation in Colombo today.
The forum, which was held under the title Making Cross-Border Trade Easier for Sri Lankan Business, was organised by ICC Sri Lanka and Global Alliance for Trade Facilitation. Sri Lanka has notified the World Trade Organization on the Category A commitments, not yet on the Category B and C. B and C means you need a bit more time. You can set your own date when that measure should be in place. And C, you can ask for a bit more support in that regard as well. Those dates that the Sri Lankan government should have those articles in place, it's up to the Sri Lankan government to identify that date. Please make sure. Dates are ambitious in nature, but of course also realistic. So I hope that you can all work together on that to make sure that, that there's swift and robust and ambitious implementation of the TFA. In December 2013, members of the WTO agreed to the Trade Facilitation Agreement. The agreement was expected to reduce the cost of cross-border trading by streamlining rules and procedures relating to the movement, release and clearance of goods. Sri Lanka was the 81st country to ratify the TFA, and the agreement came into full force in February this year. Sri Lanka's national mobile service provider Mobitel has launched a revolutionary digital recharge system for the first time in the country. The company has partnered with One Prepay Lanka to expand the services. Mobitel is the first mobile service operator to introduce the digital recharge system in Sri Lanka. The new digital recharge system will enable the retailers to use a POS machine and print their own recharge cards to be issued to the customers. The machine also facilitates various promotion discount programs, while the customer will also be able to make postpaid bill payments through the machine. Customer is the most important person. He needs to recharge, then only we will have a business to celebrate. So we have our partner from, my friends from One Prepaid from Middle East. They are supporting us from software perspective, and our dealer channel, which is putting money into this and also supporting. They both invested a lot of money into this, and we, from Mobitel perspective, we also done all the testing, and we are going to the market with a lot of confidence and introducing this POS terminal. We call it POS, point of sale terminal. Stocks closed on a positive note today. Details after this break. Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a positive note today. The all-share price index gained 23.49 points to close at 6,516.26, and the S&P SL20 index gained 17.59 points to close the session at 3,720.55. Turnover was 1.4 billion rupees and 32.1 million shares were traded. Up next are the day's forex rates. And with that, we sign off from the newsroom for tonight. Do join us again tomorrow at the same time. Until then, thank you for watching. Have a pleasant evening.